kung unsa ang truth nga gusto niya ipasabot sa ilaha, mas magets nila, at least on their own context. No, and in this part of scriptures, ang gigamit sa Ginoo nga story is about family. Okay? Now, how about when we look at it from the perspective of sa ato ang family? If gamiton sa Ginoo ang inyo o ang ako ang family, would it be used in a positive or in a negative way? If gamiton sa Ginoo ang inyo o ang ako ang family, and we as Bethel Baptist Church family as a parable, gamiton ka niya na in such a way nga positive nga kung paminawan sa mga tawo murag okay kaayo na sila. Now, would it be used in a positive or in a negative way? No, mao nang gigamit diri sa Ginoo nga example is a family. No, yes, our families are imperfect, walay perfect nga family. No, at least most of us maybe diri karon are struggling sa atoang mga family because again, walay family nga exempted. Samot pagyud kung Christian ka because nakabutang na ka didto sa top 10 nga list ni Satan. Okay? Especially the moment that you have trusted in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Satan will work 24 hours, 365 days aron niya madaot ang atuang nga mga families. And dinaot pa no, that if the Lord would use our families as an example in whatever point or truth na gusto niya i-point out, hinaot pa that it would be used in a positive way, even in our brokenness. Bisan unsa pa nga problema ang ma-face na to, whatever weaknesses, failures ang makita sa atuang kinabuhi, hinaot pa no, that the gospel, no, the glory of the gospel would shine. No, ma-prove bitaw na to nga walay problem, nga dili pwede ma-fix sa Ginoo. Because indeed, when we look at the gospel, the Lord is on the, He is on the, iyang goal through the gospel is to redeem our family. Of course, no, siguro daghan po tag madunggan yung mga testimonies, marriages who are struggling, children who are struggling, yet at the end, sa ilang kinabuhi, makita nato how the Lord has used them. And praise the Lord for using broken families even alang sa iyaha nga kaymayaan. And since we are nata sa prayer meeting karon, no, it's very important nga ma-point out nato, ma-focus nato as the song emphasized niya nina, to turn our eyes on the Lord Jesus Christ. No? And usay bitaw tinuod yun nga our earthly relationships can affect how we view the Lord. Okay? How you as a father loves your children, it can affect the way your children would look at the Lord. If ang imong pagtratar sa ilaha is marag unbeliever, they would look at the Lord as someone nga walay labot sa ilaha. If ang imong pagtreat sa ilaha is without love, they would look at God as someone nga walay labot sa ilaha, nga walay gugma para sa ilaha. But if we would treat them in a Christ-like way, okay? Parents and even our friends nga wala pa nakaila sa Ginoo, how we treat them really matters. Okay? Because it would affect the way they look at God. If we are cold sa atong mga anak, okay, if we are cold to our friends, if we are cold to our spouse, atong mga kauban sa kinabuhi, mga friends, you know what, they would look at God as someone who is cold. Nga siguro kung mag-ampo sila sa Ginoo, it's as if ang Ginoo wala nagapaminaw. Kaya nga naman, that's the example that we are setting sa ilaha. No, whatever relationship God has placed us upon, hinaot pa nga if they would look at us, makaingon sila nga I am encouraged to pray to the Lord because nakita nako nga kana nga tawo, kana nga anak sa Ginoo is willing nga maminaw and even nga makigduyog sa ako ang mga problema. No? How we treat other people somehow affects the way other people view God. And that is why ang gigamit sa illustration sa Ginoo dere is about family. It's about relationship. Because God, the Lord Jesus Christ, is using an example in such a way nga ang mga nagapaminaw is makasabot. That is why the title of our message karon nga gabi is Christ-like Prayer, Knocking on the Heart of a Caring Father. Gikanta na to ganina, no? What you think about God when you pray really matters. Now, whether it be family devotion, whether it be family time, whether it be prayer time with your friend, or whatever prayer nga atong ginabuhat, how are you? Unsang imong view about the Lord when you are praying? Because sa ilang time, just a little background, of course, kabalota nga, during sa ilang time, ang mga
government leaders, religious leaders has been teaching them different stuff of things about the Lord. Okay? Gatudlo sila nga dapat magbuhat ka daghan nga mga traditions, dapat nga magbuhat ka, mag-obey ka totally, dapat nga wala gud kay sala. Before ka nga magampo sa Ginoo kay nganuman, dili ka pagpaminawan. But here comes the Lord Jesus Christ telling them a parable, no? Because of course this is part sa Sermon of the Mount, where the Lord is teaching them about kingdom nga mga butang. And isa ka portion dere is katong time nga nangutana ang mga disciples, Lord, teach us how to pray, just as John's disciples taught us. Okay? Taught his disciples. Lord, tudloy kami sa pagampo. Now look at the first part dira. Now it came to pass as he was praying in a certain place. Okay? Makita nato the Lord was really setting an example. No, because of course there are sects, mga denominations who are teaching nga ang Lord's prayer should be prayed nga dapat maugid na ang pagampo. But actually ang ginabuhat nila, ang gitudlo sa Ginoo is just a pattern. Okay? Unsa una to pagduol sa Ginoo? Unsa dapat nato pag-view sa Ginoo? Mauna ang account ni Dr. Luke diri sa Luke chapter 11, and kung i-compare nimo siya sa Matthew chapter 6, no? Naa siya sumpay nga parable. No, it's to show us nga, it's not something nga dapat i-pray gud nato, because of course gi-emphasize pod sa Ginoo nga dapat dili ta mag-pray sa repetitive prayer. Again, repetitive prayer is not necessarily wrong, but ang gusto nato i-point out there that it's just a pattern. Okay? How should we view God? Okay? And in light of our view sa Ginoo, how should we pray? Muna nga kung makita nato dere, Jesus was setting an example for them, not just in words, but in action. Muna nakabutang dere as he was praying in a certain place. Jesus set an example. And naghangyo of course ang mga disciples, Lord, teach us to pray. As John the Baptist also taught his disciples. And again, muna nga very important, no? Nga sa start pa lang sa pagampo ni Jesus Christ, sa ang start? Of course, no, he addressed his Father. Again, I believe some of us knows, no, nga for the Jewish people, ang concept about God nga pagkaamahan niya is foreign to them. Okay? Again, because they are looking at God as someone nga murag walay labot sa ilaha. Nga in order to reach out, in order for him nga maminaw sa ato ang pagampo, dapat magbuhat og daghan niya butang. No, aron niya maminaw siya sa atoa. But the truth is, gusto ipasabot ni Jesus Christ sa ilaha that the Lord, that his heavenly Father cares deeply for them. Diba? Mauna nga sa Matthew chapter 6, isa po dito sa gi-emphasize sa Ginoo is nga if ang Ginoo gani gaatiman sa mga langgam nga wala man gani sila ga-work, diba? Wala man gani sila ga-work 8 hours a day aron niya makadawat og sweldo, and yet makita nato nga nabuhi man sila. Because again, ang gusto i-emphasize ni Jesus Christ is that long before we have asked, no, sa Ginoo nga before pa ta nag-ampo sa iyaha, the Lord really cares sa atoa, and the Lord longs to listen sa atoang mga pag-ampo. Mauna sa gikanta nato ganina, day by day, ang sa English nga version ingon dira, every day the Lord himself is near me with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power. The protection of his child and treasure, and it's very important, ang next na part dira, is a charge that on himself he laid. Now try to put it in your mind before ka mag-ampo. No, nga before ka magduol sa Ginoo, before ka nga mag-lay down sa tanan nimo nga burden sa iyaha, ang iyahang burden pod sa iyang kasing-kasing is that he wants to listen sa iyang anak nga nagaampo. No, nga baga, the Lord is glorified whenever we are showing our dependence sa iyaha, because it reveals that we are just people merely dependent on a sovereign and a all-powerful God. Okay? It is a charge that on himself he laid. As thy days, thy strength shall be in measure, this the pledge to me he made. Unsang saad sa Ginoo sa ato, I will never leave you nor forsake you. So bisan unsa pang iyang itubag sa ato, dalaygon ang Ginoo. Na unsa ang mga butang dira, na when we look at prayer, na when we knock on our Father's heart, unsa ang makita nato? Number 1 is that God desires to give generously. Again, let me emphasize nga sa ilahang time, ang ilahang common thinking about the Lord is that nga before ka mag-ampo, dapat magbuhat ka mga butang aron niya dawaton niya imong pag-ampo.
But the truth is, long before pa ta nag-ampo, God desires to give generously. No, mauna ang gamit dira nga parable is about a friend at midnight. I don't believe nga medyo familiar na ta, no? Sa aning parable, and let me cut it short. Of course, there is a friend nga nag-adto sa iyang friend during the midnight, and of course kinsa man ang friend niya, of course tulog na siguro sila, di ba? Mangayo pa ka, mandak pa ito, samok na kaayo, di ba? And of course, bisan pa unsa sa ato ang context karon siguro kung ay magnak siguro inyong silingan, mga yugtabang sa inyo, of course magtabang gud ka. But during sa ilahang time, troublesome siya kaayo, samok siya kaayo, kay nga naman ang ilahang door is very complicated, okay? So daghan pa kayong lock ang imong buksan, and mao na ang gi-emphasize dira ingon dira sa a friend lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. Verse 7, and he will answer from within and say, do not trouble me. Ayaw nagsinamok itulog na may. Unsang ang next dira? The door is now shut, and my children are with me in bed. Now, if you can still remember katong sa story ni sa Ginoo katong sa Christmas, 'di ba, night time nga nagtulog dito sila nagtulog sa stable. Now, sa ilang context, dito sa ilang time, doon lagi na kayong mga animals, mga mananap, okay? And imagine ingon diri ang description diri is tulog ng mga tawo. So kung buksan daw ang ilahang door, mag-creak siya. So sa mukha kayo magmata na tanan. Pag open sa door, siguro magmata ng tanan. So munang ginaingon diri, do not trouble me, the door is now shut. Because if abrihan ako ni, dili lang kami ang of course ka-problema, ako ang mga anak magmatapod, ang mga neighbors na mo magmata, ang mga animals magmata. Mga sheep baya kay grabe ba naka-noisy, di ba? So munang ingon dira, do not trouble us, kay sarado na lagi. No? But ingon dira, ang pag-continue dira, I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, yet because of his persistence, ingon dira, he will rise and give him as many as he needs. Now, does it teach nga dapat maging persistent ta in prayer? Of course, yes, it's true. But you know kung unsang gusto ipasabot sa Ginoo? He is making a contrast. Nga ang Ginoo, pwede ta makanak anytime. Nga whenever you have problems, anytime we are facing difficult times sa ato ang kinabuhi, don't be ashamed sa pagnak sa Ginoo, because He will not say, do not trouble me. Nga long before ta nangayo sa iya, God is willingly and He desires to give us generously. Gets na to? Muna, next during a part, ingon dira, therefore, ingon ni Apostle Paul na when he taught them about giving, ingon dira, therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously, na because again, na church nga nag-struggle financially. And Paul is encouraging the Corinthian believers nga maghatag ta, magtabang ta. And ingon dira, no, nga gi-prepare ang kwarta, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. Now, if this same standard is ginatudlo sa atoa, I do believe it would be hypocritical if it's not the same with God. Diba? Because of course, the prime example, the ultimate example of giving generously is the Lord Jesus, is God Himself. Diba? Can you imagine if ang Ginoo is not generous with us? What if taga na mo kamuhangin mga taga Malay-Balay, until 9 p.m. After na, gamay na lang inyong hangin. Ha? What if ka mga taga Malay-Balay, inyong adlaw dira, siguro, schedule na to, mga every other day lang ka mo makadawat og adlaw. Diba? But God is giving us generously, both to the evil and to the good. Diba makita na to, God is really generous in His giving. Mauna nga when we look at dere, ingon dere sa pulong ni Apostle Paul as he continues sa verse, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly nor or of necessity. Ang Ginoo ka, required ka siya maghatag sa atoa. Of course, when we look at the Bible, He is not. Usahay bitaw kung mag-ampo ta sa Ginoo, mangayo ta sa iya, mo nag-entitled di ayta, diba? Nga Lord, yung dili paghatag, Lord, dili na ako mag-ampo, wala na ko labos sa imo, dili na ako kapalangga. But you know what? God is not obligated to give us anything. In fact, the only thing that we deserve is death.
For the wages of sin is death. And yet here we are, every day naga-enjoy ta sa blessing sa Ginoo. Dili lang to enjoy life, dili lang to enjoy eternal life someday, but God is giving us every day na ginagamit nato undeservingly. God desires to give generously. Muna ingon dira sa next na part, so I say to you, ask and it will given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be opened. Diba mo nang gusto i-point out sa Ginoo? Pangayo mo sa iya. Knock on the door of His grace. Diba mo na ingon ni Apostle sa author of the Hebrews? No, to come boldly before His throne of grace. Ayaw mo kaulaw. Okay, of course, maulaw ta ko na tagibuhat niya something sa iya, but the point is, He is a loving Father who desires to give generously sa ato. So whatever burdens ang naa sa imong kasing-kasing karon, ihatag tanan sa Ginoo because He desires to give generously. Number 2, God desires to give gladly. No? Abi na to bitaw kung naay okay man no nga God is giving generously. No, naagay tawo nga generous kaayo. But usahay ko maghatag siya not out of glad heart, di ba? Nagnapugos ra ba? Atag lang kay nangayo man ka, kinahanglan man nimo, taga nang nako ka. But usahay it's not out of a happy heart. But you know what? God is not only generous, but He is glad to give us something. No, ang Ginoo, munang ingon dira, no? And He will answer from within and say, do not trouble me. But the Lord is not like that. Okay? He is welcoming all our burdens. Ang Ginoo wala man siguro na kuratan nga natay problema. 'Di ba? Ang Ginoo wala man siguro na overwhelmed sa kung unsa kadako atong problema. Ang Ginoo wala man siguro ka problemahan kung unsa kadako atong utang. 'Di ba? But here is God saying, you know, I am not troubled whenever you come to me. Ihatag tanan nimo nga mga burdens ako nang bahala. 'Di ba? Can you imagine that if God so clothes the grass of the fields, no, ang bisan ang sagbot, iyang ginatiman, how much more pa kita nga naay kalag? How much more pa kita nga gipangimatsan sa iyang bugtong nga anak? God desires to give gladly. Mauna, no, nga ingon dira, do not trouble me. The door is now shut, but the Lord is saying, you know, the Lord is wide. The door is wide open. Anyone is welcome nga magduol sa ako. Everyone who accepts the Lord as the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, ingon dira sa Ginoo, they are welcomed. Okay? The door is not shut. The Lord is it's not like the friend nga napugos lang sa pag-open. Nga long before nagnakta sa iyang door, the gate and ang iyang pultahan is already open, waiting nga magduol ta sa iya. See the beauty sa kung unsang gusto isulti diri sa Ginoo. And as I have said yanina, I do believe that it would be hypocritical for the Lord no nga magsugo sa ato nga dapat maghatag mo dapat out of cheerfulness. Di ba mo na dapat ka maghatag og tithes and offering is not something nga dapat gipugos. It's out of our love for the Lord. No? It's not, malagyan always na ako ginasulti sa mga bata sa likod, but you know, it's not about the amount nga sa ato ang paghatag. It's about our attitude in giving it. The Lord is more glorified, no, bisan piso lang ang gihatag mo, but it's out of your love para sa Ginoo. Because nga naman nga dapat out of love, out of our inner desire for, our inner passion for the Lord. Because ang tinuod niya nagapalangga sa Ginoo, dili na kinahanglan pa nga maghatag sa iyang tithe and offering. In fact, if you would look at the biblical standard, it's not just 10%, it's actually bigger. Kung unsa kadako imong gugma, mao pud kadako imong ihatag. See, bugat kaayo. And yet ingon diri sa pulong sa Ginoo, for God loves a cheerful giver. Kaya nga naman, He is also a cheerful giver. So every time magduol ta sa iya sa pagampo, you know, don't be ashamed. Look at it from the perspective that the Lord is glad sa pagtabang sa iyang mga anak. Muna nga sa ingon ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Unsa ang mga burdens nimo karon? Unsa ang mga butangan nagahatag kabugat sa imong kasing-kasing ug una-una nga maybe dili nang uban diri sa tuwa makatulog sa kabugat sa imong problema? You know what? The Lord is glad to hear tanan nga ihatag nato sa iya. And may this truth, know that God is generous and that God is glad when we pray to Him, encourage us more nga magduol pagid siya sa pagampo.
May this truth encourage us nga dapat mas maghatag pagud tag priority in our prayer time. Dili lang as corporate, no, as one family, diri sa Bethel Baptist Church, but in our individual lives. Na kung kita na lang, between our family and between you and your God. May this truth encourage us to pray more. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. When we look at it from this perspective, ang Ginoo ka nasubuan ka sa paghatag kay Jesus Christ. Na if ang Ginoo gani wala dili siya inot sa ginhatag niya pinaka the best. Why is it nga dili na to mahatag ang tibuok na to ang kasing-kasing sa iya? That if God is glad sa paghatag sa mga butang sa atua, why is it nga murag inot kaayo ta? Dili lang, I'm not talking about financial aspect, but I'm talking in every area sa ato ang kinabuhi. If God did not reserve anything, magihatag niya even to the point that His only begotten Son should come diri sa kalibutan to die for our sins, why is it nga we are so reserved? Again, this truth encourage us, no, to continue sa pagpangalagad sa iya, especially sa pag-apo. Lastly, God does not only desire to give us generously, to give gladly, but lastly, no, God desires to give for our good. We have to come to terms nga dili tanan niya pag-ampo nato tubagon niya. Okay? We have to establish the fact nga ang will sa Ginoo is kung unsang pinaka-best para sa ato. And oftentimes, and sakit man, because it oftentimes comes in a way nga dili na to gusto. At least in a form or in a way nga different sa kung unsang gipangayo nato sa iya. And of course, it's normal to be disappointed, no? But we have to understand that God, whatever God gives and whatever God withholds is for our own good. Muna ingon diri, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. Nga kita gani, kinsa diri nga amahan ang gusto maghatag, kinsa diri nga amahan ang withholding kung unsa ang makahatag og makapaayo sa iyang mga anak. Every father siguro kung sakto imong una-una maghatag gud ka pinaka the best para sa imong mga anak. How much more pa ang atong amahan sa langit. God desires the very best for us. But we have to look at this very best, no? Gihatag giingon diri sa pulong sa Ginoo from His perspective nga dapat siya ang mag-define kung unsang pinaka the best, dili kita. No, because of dapat it should be in a way nga gikan sa Ginoo. Mo nang ingon diri sa last part, if you then being evil, no, how much more pag yun ang inyong amahan nga naa sa langit would give the Holy Spirit. Now, why is it nga ingon diri sa pulong sa Ginoo, pwede naman unta siya mag-ingon, no, nga how much more will the Father give you daghan na kwarta? Ayaw sa nag-ingon, diba? Mag-ingon, pwede man unta mag-ingon sa Jesus Christ diri, give dako nga balay. Nice kayo nga sakyanan. Okay? But yung anong Holy Spirit ang gihatag diri? Because God's will for us is that we should be conformed in the image of His Son. Okay? God is more concerned in your holiness than in your happiness. Let me say it again. God is more concerned in your holiness than in your happiness. And we need to understand that God will not withhold anything that will make you like Jesus. Sabta na to? Di ganong i-withhold man sa Ginoo if He knows that that thing would glorify Him. God will not withhold anything that will make us like Jesus. And sadly, usahay it comes in a way that would hurt us. Sometimes ang iyang ginhatag sa ato ay in a form of a problem. Sometimes it's in a form of sadness. Sometimes it's in a form of loneliness. Diba? Sometimes it's in a form of sickness. But regardless, whatever comes our way, we know nga if i-allow na sa Ginoo, it's for our own good. Because through that something nga gihatag niya, He
He will mold us to be more and more like Jesus. Muna nga, after sa Romans 8:28, God will use anything, no? Everything works together for the good of those that love God. Ingon dira, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His firstborn Son. More than sa kwarta, more than sa material nga butang, God is more concerned in our Christ-likeness. And so hinaot pa no nga, yes, it's okay nga to not be ashamed sa pagduol sa Ginoo because He gives generously, gladly. We also need to put in our mind nga dapat ang pangayoon nato sa iya is kung unsang iyang kabubuton alang sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, His will is always the best. Muna ingon dira, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Wala na ingon nila no, kung kabalo ra gud data kung unsang naa sa mind sa Ginoo, mautong pangayoon nato. Kaya nga naman, we know nga mo nang pinaka-the best alang sa atua. Let me close with this, okay? That if God does not answer our prayers, it's for our own good. Okay? If dili tubagon sa Ginoo imong pagampo, yes, you can come to Him without shame because naa kay amahan niya willing maminaw sa imuha. But do not come expecting nga tubagon niyang imong pagampo. Okay? But it's our comfort, no? Nga bisan dili niya pagtubagon na akong gipangayo no usahay bitaw dili man siguro tanan ginapangayo sa inyong anak tubagon man ninyo. Dili man siguro tanan gipangayo nila ihatag ninyo, di ba? No sa mga amahan diri, mga inahan diri, di ba? Mga mama and papa. Dili tanan na ginapangayo sa tong mga anak ihatag nato kay nga naman kabulutan nga dili na makapamaayo para sa ilaha. And that's the same with God. Nga the things that He is withholding sa atua, no? If He makes us wait for His answer, just know that whatever it is, it came from the heart of our caring Father. We know the song Ang Blessings, di ba? No, maragtsada kayo paminawan. But you know what? Gisulat na ni Laura's story when his husband was naa sa hospital and na stage 4 cancer. Di ba? And yet, that thing, no, ang iyang song is giving glory sa Ginoo. Kaya nga naman, nasabtan niya, okay? Nasabtan niya that God's blessing, God's best, God's pinaka best thing para sa atua comes in different form. And so hinaot pa, as we continue sa pag-seek sa Ginoo, sa iyang kabubuton for us, okay, know that God gives generously, God gives gladly, and God gives whatever is good for you and for me. So seek His will, pray for His will, because ang Ginoo is willing maminaw sa atua. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, O God, for your word. We thank you for a timely reminder, Ginoo, maybe for some of us nga naa diri karon, that you are a Father who is willing to